Liebe Gemeinde, willkommen zurück zu Max Payne 3, wo wir... Ja, ich komme ja sofort zu deiner Party. Wo wir nun ja, jetzt Glatzmatz sind. Max Payne ist gestorben, jetzt sind wir Glatzmatz. Und ja, wir folgen gerade diesem freundlichen brasilianischen The way I see Kind. it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Ja, danke. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. Ja, komm, Max. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ja, wo wir jetzt als Glatzmatz hier diesem freundlichen brasilianischen Kind in die verlassene Gasse folgen. Was auf jeden Fall eine gute Idee sein muss. Vor allem mit offener Waffe. Hawaii-Hemd und mit dieser Frisur, die wirklich aussieht, als wenn wir... Ich muss gerade irgendwie an Dragon Age Inquisition denken. Maferats Reue über seine unvorteilhafte Frisur. Ah, das kommt noch im letzten Play. Ja, wir kommen ja schon. Boah, ist die Musik hier laut. Wie, die ist jetzt immer geschützt. Drüber labern. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. Oh, I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. War klar, dass wir überfallen werden oder sowas. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Warum, Max? Warum gehst du auch da rein? What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele. Relojão, hein? Und die Waffe ist Passa weg. aqui. Toll. Dá logo. Und die Uhr ist auch weg. Logo! Filho da puta! Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui! All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Ja. Tolle Nummer, Max. Das war höchst intelligent von dir. First day off the sauce and somehow I'd still ended up in the gutter. Ja, Max, was sagt es über dich aus? Dass du unintelligent genug bist, um einfach mit offener Waffe in die Favelas zu gehen. Vor allem mit diesem lächerlichen Hawaii-Hemd. Also unbedrohlicher geht's ja nicht. Und er sieht wirklich mit seiner neuen Frisur deutlich mehr aus wie so ein Wachgorilla. Wir können erst mal schauen, ob hier irgendwo goldene Waffen rumliegen in den Favelas. Ich wünsche, ich könnte jetzt Spanisch sprechen. Oder verstehen. Ich habe keine Ahnung, was sie da oben reden. Rollen ist nichts. Wir dürfen hier keine Bewegung durchführen. Springen, also Hechtsprung ist auch nicht. Alles klar, keine goldene Waffe in der Gosse. Diese Kiste ist zu gefährlich für uns. Und das ist die unüberwindbare Kiste.
Also diese Glatze. Max, du kommst doch nur auf Scheißideen in letzter Zeit. Passa a bola. Vamos lá. Vai. Epa! Aí, boa. Joga. Aí, toca pra sabedoria. If there was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Tá louco. Ja, zu schade, dass der internationale Fußball nichts anderes als eine riesige Sauerei und Korruption. Sebastião! Tá na hora da janta, Und caralho! das ist tatsächlich für die armen Brasilianer vielleicht sogar ganz vorteilhaft, dass der ganze Laden einfach nur aus Korruption besteht und nur um Geld geht. Andererseits ist das immer noch scheiße. Wenn Sport einfach nur keinen Spaß macht, sondern nur Geld geht. Coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe dos 3 palitinhos. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde Wir kriegen doch sowas nur auf die Fresse. errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Haben wir erstmal ganz schön die Stimmung gekillt. Wunderbar. Nein. Wir wollen da noch nicht lang. Max, wir wollen... It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was Ihr no wollt uns use nicht to the helfen? dead. Dann nehmen wir uns... Ihr wollt uns helfen, dann nehmen wir euch die Stühle weg. Aí, tem que ser irmão do Wilson, mano. Hier, bitte. Holt euch euren Stuhl. Den könnt ihr euch schon wieder holen. Cara, tô nem aí, cara. Só fechar o olho mesmo. So. Liegt hier eine goldene Waffe? Nein. Aber hier liegt ein Fass. Das ist auch zu... Na, ich dachte, das wird zu schwer für uns. Los, komm, Max, du rennst es um. Du rennst dieses Fass jetzt um. Helikopter. Au, dieses Fiepen der Musik in den Ohren. Ich muss doch kurz mal Kopfhörer leiser stellen. Aua. So, jetzt soll ich mich auch zumindest mal selbst reden. Das schreit nach goldener Waffe. Oder nach einem guten Versteck für einen Penner. Wie auch immer. Können wir hochklettern? Nee, wir müssen die Treppen nehmen. Können wir eigentlich da durch? Hey, Kollege! Okay, die Tür sagt nein. Vor allem, habt ihr das gehört? Dieses massive Eisengitter. Dieser massive Ton, den es von sich gibt, das finde ich schön. O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o cuzão, amigo. Wir gehen noch nicht in die Bar, wir gucken erstmal, ob irgendwo eine goldene Waffe rumliegt. Wie eh und je. Aber offenbar ist das Spiel der Ansicht, wirst du zu. Ach, Hey, der! are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dudling from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm, looking for someone. What are you doing here? Oh, we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Mhm. Oh, it's a great cause, and they're really great folk, and well, now we come Alter, back der Hund! twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, it's simply wonderful giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steele ain't San Paulo, but, you know, I seen dieser- things. dieser Hund. People are the same everywhere. Good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey,
I'll say a prayer for you. Da ist ja wieder unser glücklicher Ex-Cop gewesen. Another life lesson I didn't want. Sekunde, ich muss mal kurz den Hund die Treppen runtertragen, der traut sich nicht. Bin sofort wieder da. Schnell Mikrofon aus. Bis. So, ich hoffe, ihr habt die Musik in der Zusatz genossen, die hier im Menü spielt. Ach ja, ich wollte schon mal auf F5 drücken für Quicksave, aber... Und offenbar gibt es eine ganze Menge Hinweise. Aber dass wir so viele... Welche goldenen Waffen gibt es denn hier? Oh, das ist falsch. Aha, ich glaube, wir werden keine von beiden kriegen. Wir kriegen doch gleich wieder so auf die Fresse. Ô, sai de cima de mim, meu, ô! Maluco, pô. Oh. Oh, oh. Das ist keine Bar. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Oh, das Nippel. Manda pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Und noch ein Nippel. Und noch mehr Nippel. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. Hey. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yep, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE
are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Oh, Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. auf jeden And if Fall. it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Oh. Olha quem tá aí. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Beschissen, wenn die Sprache nicht spricht. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Genau wie bei der letzten Sache. Die nehmen wir auch mit. Okay, wir haben gerade auf die Fresse bekommen. Komm her, komm. Wir sind in einer ganz schlechten Situation hier. Und wir sind tot. Natürlich. Wiederholen. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Hi, 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 hi. Die Stripperin erschießen wir nicht. Gehört sich nicht. Du hast 3 Kuh... Alter. So. So, das ist alles in Ordnung. Sofort Waffe durchladen. Die Stripperin erschießen wir nicht, keine Sorge. I couldn't just pretend my friends weren't there. Okay, irgendwo ist noch wer. Und wir sind ziemlich kaputt. Was? Oh, das ist richtig gemein. Ah, und nochmal. Und den ganzen Spaß. Okay, der Tisch ist scheiße, der Tisch ist beschissen. In die Ecke. Wir müssen ein bisschen weiter nach hinten. Ah. Das war dumm. Waffe durchladen. Durchladen. Können wir jetzt die Fotos suchen? Nein, können wir nicht. Was ist da gerade passiert?
Also ihr werdet hier nicht die Stripperin erschießen, oder? Durchladen. In die Dusche. Ist jetzt alles gut hier? Keine Sorge, alles in Ordnung. Wir töten dich schon nicht. Wir nehmen uns nur kurz die Waffe neben dir. Ja, ist ja gut.